welcome to the accountancy class. What we are going to study today? See, today we are going to revise the class or day 26 and 27. In day 26, you had learnt the first question of the presentation of the balance sheet of a company, where you had to merely show the items coming into the balance sheet. Later on in day 27, you had learned how to prepare a balance sheet. So today in this class, I will be solving two sums. One will be where we are just merely showing the items coming into the balance sheet, and the later one will be where we are preparing it. Okay. So what I have taken first, I have taken question number 1 from your numerical questions given into your textbook, page number 173. Yen ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, show the following items in the balance sheet as per the provisions of the Companies Act 1956 in revised schedule 6. The name of the company has not been given, and therefore we haven't wrote that in whose books this balance sheet is being prepared. If not given, you have to leave it blank. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, that you have to prepare a balance sheet as per the provisions of the Companies Act. Okay, 1956 into bracket revised is given. So what it means, you have to prepare it according to the vertical format, the new format. ಈಗಂತೂ 1956 ದ ಆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, 2013 ದ ಆಕ್ಟ್ ನಡೆಯಕತ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗಂತೂ ಹೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸೋಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ನಿಮ್ನೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ ಐತಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. You cannot write that much big balance sheet for 6 marks. Okay, so exam ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, you have to read the question, identify the items which is going under what head, and then ಎಷ್ಟು relevant items ಅದಾವ. Understand what I am saying? Relevant items. Relevant means which are shown into your balance sheet. ಅವು ಅಷ್ಟ ಬರೀರಿ. Just have a look at the balance sheet that I have prepared right now. See, normally the first item is always the capital, but here I haven't even given the heading. Why? Information ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವಸರದಾಗ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. If you have written, then what you have to do in the amount column, just simply put nil. Zero ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, dash ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Dash and zero both will give a different meaning. Okay, so therefore it is advised that ಬರೆಯಕನೋ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Okay, so ಈಗ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರು ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮೊದಲಂದ್ರೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಅದು ಅಸೆಟ್ ಐಟಮ್ ಐತೋ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಟೋಟಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ದಾಗ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದಾವ, ಓನ್ಲಿ 2 ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So in all you need to memorize 6 headings only. Okay, so first item is preliminary expenses. Now these are the expenses that are incurred during the formation of a company. This will be shown on the asset side under the heading non-current, other non-current assets. ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಮೇಡಮ್ ಅದು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೈತಿ, is it an asset? No, it's not an asset, but it's a expense which has a debit balance, and the assets also have a debit balance, and therefore it will be shown on the debit side. Then discount on issue of shares, same to same, borrowing expenditure ಐತಿದು, this will also come under the heading other non-current asset. 10% debentures. In the last class I have explained you in detail what are debentures. So it's a long term borrowing. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, other non-current liabilities ದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್. Okay, next stock in trade. Okay, stock in trade, what it means, nim stock ಯಾವ್ದಿನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ದಾಗ ಐತಿ. Okay, it's there into the vehicle, it's there into the transit. Okay, it is a part of your inventories. Then cash at bank, it will come under the heading cash and cash equivalent. Bills receivable and debtors, both are collectively called as trade receivables, so it will be shown under trade receivables. Goodwill is an intangible asset, so show it into your intangible asset. Loose tools are again the part of your inventories. Then motor vehicle, it is a tangible asset, fixed asset.
ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why do we create provisions? So that we get an idea of the true and correct net profit. That's why ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ provision create ಮಾಡ್ತೀವಿ. Provision for bad debts will be there, provision for dividend will be there, provision for the tax will be there. Okay, so that is a short term provision related to that current year only, and that's why it will come under current liabilities under the heading short term provisions. So ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಅದರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏಕ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಹೋದ್ರಂದ್ರ 6 minutes ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸಮ್ ಯಾವ ರೀತಿದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು 100 out of 100ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ರಿ ನಾ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ 2 ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾವ. ಒನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಂಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಪರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes 15 minutes ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್, ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. Second, when you are writing very fast, you will mess with your handwriting. Nim presentation chalo barangilla. Ultimately, you will end up the marks with losing the marks. So therefore, technique tilkori, yav reetidin bariyudaiti, heng bariyudaiti, ashte bariyudi. Then only 6 marks questions salvagi ಎಷ್ಟು time minute ತಗೋಬೇಕು ನೀವು, 10 minutes only, not a one single minute more than that. Okay, so yes, let us start solving the sum. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಐಟಮ್ ಬರಕತ್ತಾವ ಹಂಗೆ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. What is notes to account? It is the details related to the balance sheet. So now write down note 1 for long term borrowing. Okay, so write down, il note already hakiri, so write down only 1. What it is? Long term borrowings. Okay, what is coming under the head long term borrowing? Under the head long term borrowing is coming 10% debentures. And what is the amount? See, amount is rupees 2 lakh. Now there are no other items coming under this heading, so directly amount transfer madbidri 2 lakh. Next ಇಲ್ಲಿ ಏನು heading ಬರಕತ್ತೈತಿ, short term provisions ಬರಕತ್ತೈತಿ. So in this sequence only you should solve the sums. So give the next heading short term provisions. Short term provisions. Underline. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಓದಿದ್ವಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Provision for tax. And how much is the provision created for tax? It is 16,000. So transfer this amount here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ liability side cover ಆಗ್ತದೆ. See what is the question. Show the items ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಶೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್, then only it will be equal. So let us go for the next note, that is tangible asset. Write down note 3, tangible asset. Now how many tangible assets are given? Only one is given. And which is that tangible asset? It is motor vehicles. Okay, so write down motor vehicles, which is equal to rupees 4,75,000. Okay, now put down the next note, note number 4. ಇಲ್ಲಿ amount transfer ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ 4,75,000. Now note 4 is for what? It is for intangible asset. Okay, underline. What is the intangible asset that is coming here? It is goodwill. Okay, it is already given. What is the value of the goodwill? Goodwill is equal to rupees 30,000. So write down the amount 30,000. Now write down the next note, non-current assets. Okay, so write down note number 5, non-current assets. Now we have already read the sum. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಥರೋಲಿ ಓದ್ತೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ,
ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಂಗನೇ ಇಲ್ಲ. Clearly they have given 2 items under this heading. The first 2 items, first you are writing preliminary expenses. Note in the last question, yesterday's sum only, preliminary expenses what you had done, you had reduced it from securities premium. ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಷದ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಐತಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದ್ರಾಗಿ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಾಕತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ and what is the amount of preliminary expenses? It is equal to rupees 2,40,000. Inner column nar bari. Now write down the next item, that is discount on issue of shares. Discount on issue of shares. Now what is the amount discount on issue of shares? Amount is equal to rupees 20,000. So therefore what you have to do, you have to take the grand total into the outer column which will be transferred. So that is 2,60,000. ಈಗ ಈ 2,60,000 ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. Okay, now let us go for the next heading, that is inventories. Okay, so inventories ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಐಟಮ್ ಬರ್ತಾವ. which are those? stock in trade and loose tools. So give the heading for note number 6. What it is? Inventories. Okay, underline. What is the first item that will come here? Stock in trade. Stock in trade. Now what is the value of stock in trade? It is rupees 1,40,000. Now what is the next item? Loose tools. Okay, what do you mean by loose tools? Okay, the equipments that are required for the maintenance of the huge machinery, nut, bolt, okay, matte yen pana adu irtavu, that all will be called as loose tools. So how much it is? It is rupees 12,000. So what is the total inventory? It is rupees 1,52,000. Okay, so write it down, 1,52,000. Next note is for trade receivables. Note number 7, trade receivable. See, these answers are lengthy. When you are solving this answer, maybe it will go till 3 pages. Madam, you 3 pages salak bare 6 marks pages adar mele hogbeಡ್ರಿ. Focus on the quality, the way of presentation. Okay? So, ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ 10 ಮಿನಿಟ್ದಾಗ 100 ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ, ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ within 10 minutes you will complete 3 pages. So trade receivables, what is coming under trade receivables? Bills receivable. So what is the amount? Amount is rupees 1,20,000. Write down the amount here, 1,20,000. Now we shall go for the last note, note number 8. That is cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. Okay, underline. Now what is coming under this heading? Cash at bank. Cash at bank. Now how much it is? See, it is rupees 1,35,000. Now transfer this 1,35,000. Before that, close this notes to accounts. ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೆರೆ ಅದಾವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. And that's why only draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ use pencil. Do not use blue pen or black pen. Use pencil only. Good quality dark pencil. So ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ for 1,35,000. Okay. So with this the question is completed. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ more asset items are there, less liabilities are there. And that's why only this account will not tally. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತೆ ಕಾಣ್ತೈತಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಶೋ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೆಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೌ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. Yes. So what we are doing now, see, we are solving question number 4 given from your textbook on page number 174. So again you can see I have written down all the relevant items only. Na madaliye tayar madeni the format of balance sheet tayar madeni. Now on what basis it has been prepared? It has been prepared upon the information that is given into the question. We should record only the relevant items, and later on what is provided, notes to accounts is provided. So what is the first thing we need to do? We need to read the question, classify madri ad asset aiti athwa liability aiti. Along with that only classify that under which heading that particular item will go. First item, inventories. So where it will go, see, it will come here. Then next item is equity share capital. In the previous question capital was not given only, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. Then plant and machinery, it is a tangible asset. Then preference share capital, that is also a capital item. Then general reserve, it will come under the heading reserves and surplus. Then bills payable. Now bills payable is what? It is our current liabilities. Okay, but now ಅದನ್ನ ಎದರಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Bills payable and creditors together are called as trade payable. So it will come under this heading. Next ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, provision for taxation. So where it will go? It will go under short term provisions. Then land and building, it is a tangible asset. Okay, next is non current investment. So non current investment heading lagana adan barabeku. Cash at bank, it will go in cash and cash equivalents. And the next item is creditors, it will also be shown under trade payables. Last item is 12% debentures, it is our long term borrowings. Okay, e sequence ಆಧಾರ ಮೇಲಿನ ನೀವು notes to accounts ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, not what sequence is given into your question. So it's very important that ನೀವು question ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. So let us give our note number 1, which is for share capital. Underline. Now two informations are given here, equity share capital also is there and preference share capital also is there. So we should write down both. Write down equity share capital and later on preference share capital. So what is the equity share capital? It is 20 lakh. And how much is the preference share capital? The preference share capital is equal to rupees 6 lakh. So in the outer column, take down the total and transfer this to your balance sheet. Amount is rupees 26 lakh. Okay. Next item. What is the next heading? It is reserves and surplus. So yav bekkaad reserve irli, it will come under this heading, reserves and surplus. Okay. So right now what or which reserve they have given us, find out. General reserve is given, only one item is given, so we shall mention it here, general reserve. And what is the amount of this general reserve? It is rupees 6 lakh. Okay, so write it down and transfer. Okay, next, what is the next item? Long term borrowings. So we already know what comes under long term borrowings. The debentures are our long term borrowings. So write down the heading, underline and mention the item which comes under this heading. So which is that? It is 12% debentures.
What this 12% denotes, what it informs, the rate of interest that will be paid to these debenture holders. So write down 12% debentures, and what is the value of these debentures? It is rupees 12 lakh. Okay, so yes, write down amount is equal to rupees 12 lakh. Now let us go for the next heading, that is short term borrowings. Adha in nodri yavadari short term borrowings. Oh, by mistake na bardu bitteni. There are no short term borrowings. Okay, so if there are no short term borrowings, write it down as nil. Okay, so ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ನೀವು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲೆಕ್ಕದ ಕಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. Yes, okay, so which will have the next note is trade payables. Okay, so write down okay, note number 4 for trade payables. So underline trade payables. What are the items that come under this heading? Bills payable and creditors. So as we have already read, here both the items are given, bills payables and creditors. So write down both the items. See, what is the amount for bills payable? It is rupees 1,50,000. And what is the amount for creditors? It is rupees 2 lakh. So what is the total? The total amount is 3,50,000. Now show this 3,50,000 here in front of trade payables. Okay, now give the next heading for other current liabilities. Do we have any other current liabilities? I think I have written too many items here today. Okay, there is neither any other current liabilities. So put down nil. So last note for liability side is short term provision. Underline. Okay, what is the short term provision here? Here it is provision for taxation for rupees 2,50,000. So write down provision for taxation, amount is rupees 2,50,000, and write down the same here. Okay, so with this the liability side is over. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ನಾವು total column ಹಾಕಿವಿ. Why? Because first ಅವ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಶಬ್ದ prepare ಅಂತ. Whenever they are using the word prepare, it means your balance sheet will tally. We will do the total afterwards. What is the next heading? See, asset. In that, what you have put the main heading, non-current asset. Here my page was getting over, so I have continued on the next page. In that, 4 items will come, fixed assets are. But now ಯಾವುದು ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಬರಿಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ tangible asset. Tangible asset means the assets which can be seen and touched. Okay, so ಎಷ್ಟು tangible assets ನಾವು ಸದ್ಯ ಲೆಕ್ಕದ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರು, plant and machinery. So write down plant and machinery. And what is the amount or value? It is rupees 8 lakh. In the same way, they have also given land and building. So write down that also, land and building. What is the value of this land and building? The value of land and building is rupees 16 lakh. Okay, so therefore what is the total of tangible assets? 24 lakh is the total, and transfer this. Okay, 24 lakh. Okay, now my notes to accounts is getting filled.
this kind of question will come? 6 marks. Okay, 12 marks question idrkita lengthy irli, short irangiಲ್ಲ. So next ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್, ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ rupees 10 lakh. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್, ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಐಟಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ note. Last item is cash and cash equivalent. So we need to give the note here. So write down cash and cash equivalent. Why we need to give a note here? Because namak mahiti beku. Idu henta ದುಡ್ಡು ಐತಿ, ಕೈಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಫೀಸ್ದಾಗ ಇರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಐತಿ, ಓ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಐತಿ. So they have told that this is the cash at bank. Okay, so this is cash at bank. And how much is this cash? It is rupees 5 lakh. So transfer this amount here. Okay, write down the note number also. Note number is 7. Now, as it is told that this is a balance sheet where you need to prepare it, nim balance sheet yen agbeku nodri, tally agbeku. The total of your liability and total of your asset should then must be equal. So let us see what is the total. So it is 46 lakhs on both the sides. Okay, so you can cross check with the totals. Okay, use your calculator. Okay, so with this we have completed question number 4. In tomorrow's class I will complete your numerical questions by the remaining 2 sums. Okay, ಆ 2 sums ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. But day after tomorrow I will take one more class where I will be teaching you the sums which is coming for P&L account. How to prepare the statement of P&L. That will also come into your exams. But 100 marks alagandre you ಎರಡು join ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, balance sheet and P&L. So within coming 2 days this chapter will get over. Along with that your accountancy syllabus for second year also will get over. Okay, we shall continue in the next class.